Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so today we continue our lesson with implicit differentiation. Okay, so still dalam differentiation. So dia punya konsep, cara differentiate apa semua sama seperti yang korang belajar sebelum ni. Cuma kali ni kita belajar implicit differentiation. So apa itu implicit differentiation? So implicit differentiation maksudnya kita differentiate implicit function. So kita tengok what is implicit function. Okay, so implicit function. Okay, so not all function can be expressed in the form of y equal to fx. Okay, so bermaksud kat sini tak semua fungsi kita boleh jadikan y sebagai subjek. Okay, so kita tak boleh letak y ni kat depan. Okay, so that functions is expressed in more complicated form. It is difficult or impossible to express y in terms of x. Okay, so kita tak boleh letak y sebagai subjek kat depan ni. So y dalam sebutan x. Okay, so dia susah. Sebagai contoh, this one, x power of 2 plus xy minus xy square minus 3x plus 7 equal to 0. So macam ni kita tak boleh nak collect y ni, sebab sini y, here is y square, so dia tak sama, so kita tak boleh combine. So nanti kita tak boleh nak tulis y sama dengan apa benda x. Okay, so this one also same, xy plus ln x over y minus 10 equal to 0. So this one also we cannot express y in term of x, sebab ni y lagi satu ni ada dekat dalam ln, so dia tak boleh nak keluar ke mana-mana. Okay, so yang ni y ada dekat x darab dengan x. Okay, so yang ni yang bermasalah. Okay, so another example, sin y minus cos x equal to x y. So yang y ni dekat dalam sin, so dia tak boleh nak keluar y ni. So kalau yang boleh kita combine, contoh macam xy plus 3y equal to x. So macam ni y, so kita boleh factor out. So we have x plus 3 equal to x. So then we can have here y equal to x over x plus 3. So kita boleh tulis y dalam sebutan x. Kalau macam ni, ni dengan ni tak boleh. Okay, so therefore this kind of functions we call it as implicit function. Okay, okay, so kat sini so cara nak differentiate dia sama, cuma yang beza kat sini, kalau sebelum ni kita cuma differentiate x, tapi dekat sini kita kena differentiate y. Okay, so method for differentiate y. So when we differentiate y with respect to x, so we need to differentiate y multiply with dy over dx. Okay, so kita differentiate y, sama konsep dia macam differentiate x, cuma beza dia kita kena darabkan dengan dy over dx. Okay, so sebenarnya sebelum ni pun korang dah pernah lah. For example, y is equal to 2x. Okay, so differentiate this function respect to x. So bila korang differentiate, so this one become dy over dx equal to 2. Okay, so biasanya ni yang biasa korang buat. So yang atas ni y jadi dy over dx. So sebenarnya secara konsep dia, okay, so korang differentiate y dapat 1, and then darabkan dengan dy over dx. Lepas tu differentiate 2x dapat 2. Ini secara konsepnya sebenarnya. Okay, tapi sebenarnya tapi sebelum ni, kalau y ni sebagai subjek macam ni je, so korang terus je tulis dy over dx. Okay, okay, so kita tengok example. Okay, so example is one, y power of 2 equal to 2x. Okay, so when you differentiate this function, okay, so it will become, okay, so differentiate 2y become 2y pula, differentiate y square, y power of 2. Okay, so differentiate y kuasa 2, so dia akan jadi 2y. And since you differentiate y, so you need to multiply this 2y with dy over
dx. And then differentiate 2x become 2. Okay, so therefore from this one you can find dy over dx, which is equal to 1 over y. Mana? So dy over dx is equal to 2 over 2y. So 2y ni bawa pergi ke sebelah. Sini tadi kan darab, so buat sebelah jadi bahagi. So 2 cancel dengan 2, tinggal 1 per y. Okay, so here example. Okay, so find dy dx for 3 ln x square y minus square root 2x plus y square equal to 2 by using implicit differentiation. Okay, so differentiate this one for the first one. Okay, so sama, kita differentiate seperti biasa. So 3 in front, and then differentiate ln become 1 over x square y. Okay, so differentiate ln become 1 over x square plus x square times y. And then after we differentiate ln, so we need to differentiate inside. So kena differentiatekan yang dalam ni. So to differentiate yang dalam ni, so kita kena guna product rule. Sebabnya x square y, it is actually equal to x square times with y. Okay, so u is equal to x square, v is equal to y. Okay, so therefore we have here u prime, which is equal to 2x, and v prime. Okay, so differentiate y, 1 times with dy over dx. Okay, so differentiatekan y, so dia dapat 1. Okay, and then darabkan dengan dy over dx. Okay, and then buat kat sini times with differentiate inside this one. Okay, so which is equal to u times v prime. So u is x square, v prime is dy over dx. So dy over dx darab 1 dy over dx lah. Okay, so kita boleh tulis dy over dx, and then plus v u prime. So v is y, okay, so v is y, u prime is 2x. Okay, and then minus. Okay, so for this one, square root 2x plus y square. So square root is power of 1 over 2. So ni adalah 2x tambah y kuasa 2 kuasa 1 per 2. So 1 per 2 bawa pergi ke hadapan, 2x plus y square, 1 over 2 minus 1, and then differentiate inside this one. Okay, so differentiate yang dalam ni. So differentiate 2x become 2, and then differentiate y power of 2 become 2y, and multiply with dy over dx. Okay, and then equal to differentiate 2 become 0. Okay, then just simplify. Okay, so this 3 times with 1 become 3 over x square y, and then x square dy over dx plus 2xy minus 1 over 2 times with 2x plus y power of 2. Power of 1 over 2 minus 1 is negative 1 over 2. And then times with 2 plus 2y dy over dx equal to 0. Okay, and then simplifykan lagi. Okay, so yang ni boleh expand masuk dalam. Okay, so this one you can expand inside. So become 3 times x square over x square y dy over dx plus 3 times 2xy becomes 6xy over x square y, and then minus. So this one power negative, so power negative dia akan turun ke bawah. So 1 over square root. Okay, so 1 per 2 jadi square root lah. Okay, so 2x plus y power of 2, and then times with 2 plus 2y
dy over dx equal to 0. Okay, so soalan nak cari dy over dx. So dekat depan ni kita ada 1 dan dekat dalam bracket ni kita pun ada lagi 1. Okay. Okay, seterusnya simplify mana yang boleh disimplifikan. So this one x square cancel. So the only left is 3 over y dy over dx. And then this one, here we have x square. X square pula xy. So bawah ni kita ada x square y. So x square y is x times y. So kita boleh cancel xy dan xy. Okay, so the only left is plus 6 over x. And then minus. Okay, so yang ni 2. Okay, so dalam bracket ni 2 benda yang sama. So we can factor out. Okay, so 1 darab 1 over 2 square root of 2x plus y square. Okay, so 2 outside, 1 plus y dy over dx equal to 0. Okay. And then 3 over y dy over dx plus 6 over x. Okay, so 2 and 2 this one we can cancel. Sebab yang sini per 1 semua sekali. Okay, so kita cancel dengan 2 ni. So the only left is minus. Okay, so all of this one multiply with 1. Okay, ataupun okay, so saya tulis dululah. Okay, so nanti korang tak nampak. Okay, so 1 over square root 2x plus y square 1 plus y dy over dx equal to 0. Okay. Nah, sini ada dy dx, sini pun dy dx. Kita kena collect satukan. Okay. Ya Allah, hilang ke mana pula? Okay, so last kali tadi yang ni. Okay, so tab saya ni gitulah kan, kejap hilang kejap ada. Masalah betul lah. Okay, so ni last kali tadi. Okay, so dapat yang ni. Okay, so kita kena collect dy over dx. Because kat sini ada 1, kat sini pun ada 1. Okay, so kena collect. Okay, so untuk collect sekalikan. So this one, all of this one, you need to expand inside. Masukkan dalam. Okay, so then you have 3 over y dy over dx plus 6 over x. Okay, so negative 1 over square root this one times with 1 become negative 1 over square root 2x plus y square. And then negative this one times y dy over dx become negative y over square root 2x plus y power of 2 dy over dx equal to 0. Okay, then collect. So collect, so we have here 3 over y minus this one. So ni sama. So ni sama, dy over dx, So bermaksud 3 per y tolak dengan yang ni. Contoh macam 3x tolak yx. Okay. So x sama. So bermaksud 3 tolak y. Okay, so 3 tolak y x. Okay, ataupun 9x tolak 3x. Okay, so x sama. So kita buat 9 tolak 3. Okay. Selalu ni biasa korang nampak nombor je kan. So senang nak buat tolak tambah. Sekarang ni bukan nombor. Okay. So tapi kita cari benda yang sama. Okay, so dalam kes ni benda yang sama adalah dy over dx, dy over dx. So therefore we have here 3 over y minus y over square root 2x plus y power of 2 dy over dx. Okay, so plus 6 over x minus 1 over square root 2x plus y square equal to 0. Okay. Okay, so for this one, okay, so dia ada 2 pecahan. So kita kena jadikan
satu pecahan. So yang depan ni kita darabkan dengan square root 2x plus y square. Samakan pembawah y square. So bawah darab ni, atas pun samalah. So darab square root 2x plus y square. So yang sebelah sini darab y. So yang bawah pun samalah, darab y. Okay. So then we have 3 square root 2x plus y square minus y square over y square root 2x plus y square dy over dx. Okay, so sebab korang dah samakan pembawah, so korang boleh terus direct je tulis yang ni. Okay, so tak payah nak tulis hasil dia pun tak apa. Okay, so this one also same. So yang ni tak ada dy over dx, okay, tapi dia ada dua pecahan, so kita jadikan satu. So yang depan darab dengan square root 2x plus y square, atas pun sama. Okay, so square root of 2x plus y square. So yang belakang ni darabkan dengan x, bawah pun darab dengan x. So then we have here plus 6 square root 2x plus y square minus x over x square root 2x plus y square equal to 0. Okay, and then okay, so all of this one, sebab kita nak cari dy over dx, so semua ni pindah ke kanan. So sini tambah, pindah kanan jadi tolak. So then we have 3 square root 2x plus y square minus y square over y square root 2x plus y square dy over dx is equal to negative 6 square root 2x plus y square minus x over x square root 2x plus y square. Okay, so sini darab, so yang ni pindah sebelah jadi bahagi. Okay, so then we have here dy over dx equal to negative 6 square root of 2x plus y square minus x over x square root of 2x plus y square, divide with 3 square root 2x plus y square minus y square over y square root of 2x plus y square. Okay, so since pecahan sini, so darab ni kita boleh ubah jadi darab pula, bahagi kita boleh ubah jadi darab. So it is equal to negative 6 square root 6x plus y square minus x over x square root 2x plus y square times with y square root of 2x plus y square over 3 square root 2x plus y square minus y square. So tengok yang atas dengan yang bawah, so yang ni sama dengan yang ni, so kita boleh simplify. Okay, so then jawapan dia tinggal 6 square root 2x, 2x kenapa 6 sini. Okay, so 2x plus y square minus x times with y over x times this one. So x times 3 square root 2x plus y square minus square. So ni lah jawapan dia. Okay, hilang lagi. Okay, so nanti korang dah salin kan. Okay, so reverse video ni, nanti jumpa balik. Okay, so another example. Find dy over dx for tan 5 minus y sin x 3y square over x equal to 9x by using implicit differentiation. Okay, so first kali tengoklah ada tak yang mana-mana kita nak kena pakai product rule ataupun quotient rule.
Okey. So ni tan 5y. Yang ni y darab sin x. So y darab sin x. Okay, so therefore for y times with sin x, this one, so we need to use product rule. So u is y, v is sin x. So u prime, so differentiate y times dy over dx. And then v prime, okay, so differentiate v, sin x become cos x. Okay, and then for 3y square over x, okay, so this one is u over v. Okay, so yang ni kita kena pakai quotient rule. Okay, so quotient rule, cari dulu u prime. So u prime is 6y dy over dx. Okay, so sebab kita differentiatekan y, so dia akan darabkan dengan dy over dx. And then v prime, differentiate v, we have 1. Okay. Okay, so seterusnya barulah kita masuk. Okay, so first differentiate tan 5y. Okay, so differentiate tan become secant square. Okay, so secant square 5y. Okay, and then differentiate inside the tan, which is 5y. Okay, so differentiate 5y jadi 5 times with dy over dx. And then minus, so yang ni guna product rule. Okay, so product rule, u times v prime. So u is y, v prime is cos x, plus v u prime, so v is sin x. And then u prime is dy over dx. And then plus 3y square over x. So this one we need to use quotient rule. So quotient rule, vu prime. So vu prime, so v is x, u prime is 6y dy over dx, minus, tak muat dah pula. Okay, so saya sambung bawah lah. Okay, okay, so plus, okay, so yang tadi quotient rule, v u prime, so v is x, u prime is 6x dy over dx, minus u v prime, so u is 3y square and v prime is 1. So please divide by v power of 2, so x power of 2. Ni 6y. Okay, so ada tak salah ni, ni 6y. Okay, and equal to differentiate 9x become 9. Okay, then simplify 5 times secant square 5y, so become 5 secant square 5y dy over dx. Okay, so this negative expand, dia kena masuk dalam. So negative y cos x, so negative times positive become negative sin x dy over dx, plus, okay, so this one 6xy dy over dx over x square. So split, pecahkan kepada 2, 3 over x square equal to 9. Okay, so kenapa pecahkan 2? Okay, so sebelum tu tadi, ni positif ni pun kena kembangkan masuk dalam lah. Okay, so tapi positif kalau kembangkan dia takkan ubah simbol apa-apa, so tak kisahlah. Negatif ni yang bahaya. Okay, so negatif kalau ubah, dia kesan dia akan mengubah simbol. So negatif kena hati-hati, memang kena darab masuk dalam. Positif pun memang kena darab masuk dalam. Tapi sebab dia tak ubah simbol apa-apa, so kita boleh ignore je lah macam tu. Okay, so then this one kita kena collect dy over dx. Okay, so sebelum tu yang ni lah, simplifykan dulu. So this one we have 5 secant square 5y dy over dx
minus y cos x minus sin x dy over dx. Okay, so ni kat atas ada x, bawah ada x square. So kita boleh potong. So tinggal plus 6y over x dy over dx ni boleh letak dekat sini. Okay, minus 3y square over x square plus 9 pula equal to 9. Okay, and then collect dy over dx. So ni kita ada dy dx, here also dy dx, and here also dy dx. So meaning that we have 5 secant square 5y minus sin x plus 6y over x. Okay, dy over dx. Okay, so is equal to 9. So yang tak ada dy over dx kita bawa pergi ke kanan. Okay, so minus 3y square over x square become plus 3y square over x square. Okay, ni dah, and then minus y cos x become plus y cos x. Okay, seterusnya. So sini ada over x. So ni tak ada, sini tak ada. So better kita gabungkan. So this one is over 1 over 1. So maksudnya semua darabkan dengan x. Yang ni darab x, atas pun darab x, bawah darab x, atas pun darab x. Okay, so then we have 5x secant square 5y over x. Okay, so semua dah sama per x minus sin x plus 6y dy over dx equal to, so sini pun sama, ni over 1, here also over 1. Okay, so sini over x square. So samakan semua sekali. So sini darab x square, ni darab x square, sini pun darab x square, sini pun darab dengan x square. So then we have 9x square tambah 3y square tambah x square y cos x over x square. Okay, so sini darab, bawa sebelah jadi bahagi. So therefore we have dy over dx which is equal to 9x square plus 3y square plus x square y cos x over x divide with 5x secant square 5y minus x sin x plus 6y over, so it is equal to 9x square plus 3y square plus x square y cos x over x. So bahagi tukar jadi darab x square over 5x secant square 5y minus x sin x plus 6y. So kat atas ada x square, ada x, kita boleh potong, ni jadi 1, yang tinggal x kuasa 1. So the answer is only left x times with 9x square plus 3y square plus x square y cos x. Okay, semua ni darabkan dengan x, kita tulis macam over, so yang bawah ni dah tinggal 1, so 1 darab semua ni, tinggal yang itulah 5x secant square 5y minus x sin x plus 6y. Okay, so complicated ni memang pun okay, complicated. So saya ingat jalan kerja dia pendek, panjang juga rupanya. Okay, okay, so kalau tak reti nak simplifykan sampai ke hujung, so at least korang buat sampai dapat pembezaan tu pun okey lah, pembezaan dengan cara yang betul. Okay,
Okay, so another example. Given the function y cubed plus 2 sin x equal to 4y. So find dy over dx using implicit differentiation. Okay, so tengok dulu ada yang nak kena pakai product rule ataupun quotient rule ke tidak. Okay, so tak ada. So sini y kuasa 3. So y kuasa 3 cuma y kuasa 3 lah. So yang ni 2 sin x. Okay, so 2 x. So kita boleh consider dia sebagai satu function lah, 2 sin x. Ini 4y. Okay. Okay, so then a. Okay, so differentiate y power of 3. So become 3y power of 2. And then multiply with dy over dx. Plus differentiate 2 sin x. So 2 differentiate sin x become cos x. Equal to differentiate become 4 times with dy over dx. Cari dy over dx. So ni ada dy over dx, ni pun dy over dx. So kita kena kumpulkan. So therefore we have 3y square dy over dx minus 4 dy over dx equal to, so yang ni kita terus bawa pergi ke kanan, minus 2 cos x. Okay. Okay, so this one we have 3y square minus 4 dy over dx is equal to negative 2 cos x. Okay, so then we have dy over dx is equal to negative 2 cos x over 3y square minus 4. Okay, so yang ni senang sikit lah. Okay, so yang tadi tu payah. Okay, so yang B, find the equation of the to the function at the point pi 2. Okay, so equation of tangent line. Okay, so tangent line ni garis lurus. Therefore kita pakai y equal to mx plus c. So what we need to have gradient, and then we need 1 point to find c. Okay, so kita kena ada satu point untuk cari c. So point dah ada iaitu pi 2. So apa kita kena cari gradient lah. Okay, so gradient untuk tangent kita boleh pakai dy over dx. Okay, so at point pi 2 dy over dx. Okay, so sebab tangent tu pada titik pi 2, so kita boleh guna point pi 2 untuk cari nilai dy over dx. So dy over dx is equal to 2 cos x, x is pi, over 3, y is 2, so gantikan 2, minus 4. Okay, so the answer is, okay, so it is equal to, so bersamaan dengan 2 times cos pi is negative 1 over 3 times 2 power of 2 is 4. So 3 times 4 is 12 minus 4. Okay, so the answer is negative 2 over 12 minus 4 is 8. Okay, so negative 2 over 8, which is equal to negative 1 over 4. Okay, so kita dah dapat dia punya gradient negative 1 over 4. So therefore we have y equal to negative 1 over 4x plus c. Okay, so you use the point given to calculate the value of c. Okay, so gunakan titik koordinat yang diberi itu untuk kira nilai c. So y is 2, negative 1 over 4, x adalah pi, plus c. Okay, so we have 2 equal to negative pi over 4 plus. Okay, so ni pindah pergi ke kiri. So kita dapat c bersamaan 2 plus pi over 4. Okay, so therefore the equation of the tangent line, it is equal to y equal to negative 1 over 4x plus 2 plus pi over 4. Okay, so inilah jawapan dia. Okay.
Okay, so that's all for our lesson today for implicit differentiation. So any question you can ask me on WhatsApp. Okay, so see you later. Thank you and Assalamualaikum.